Доброго дня, шановні батьки та діти! Lesson 3D Emotions. Урок 3D Емоції. Працюємо з вами сьогодні на сторінках 38, 39 нашого підручника. Tip. Порада. Write down new words in your notebook. Запишіть нові слова до свого робочого зошиту. Together with the English words, write the translation in your language and an example sentence. Разом з англійським словом напишіть переклад власною мовою і приклад. І зробіть одразу, утворіть речення з цим словом. Окей, so worried. Worried. Занепокоєний, стурбований. Lonely. Lonely. Одинокий. Почуває себе одиноко. Shocked. Shocked. Шокований. Embarrassed. Embarrassed. Збентежений. Зніяковілий. Angry. Angry. Злий. Surprised. Surprised. Здивований. So, how do they feel? Listen and repeat. Слухаймо і повторюємо ці слова за диктором. Worried. Angry. Shocked. Lonely. Surprised. Embarrassed. Listen and repeat one more time. Послухаймо, повторимо ще раз. Worried. Angry. Shocked. Lonely. Surprised. Embarrassed. 1B. Listen and repeat. Послухаймо і повторимо за диктором сторони світу. North – північ, South – південь, West – захід, East – схід. North, South, East, West. Yes, East or West, home is best. So, task 2. Look at the book cover and the picture from chapter 1 and guess the answers to the questions below. Подивіться на обгортку, на обкладинку книги і малюнок з першої глави. І здогадайтесь відповіді на питання нижче. So, then listen, read and check your answers. А потім послухайте, прочитайте і перевірте свої відповіді. І так, де у нас тут the cover of the book? Ну, я, чесно кажучи, the cover of the book я не знаю, де воно знаходиться. Окей, so let's, можливо, одразу давайте з вами прочитаємо. Так, отже, ну, це білий клик. Це уривок з відомого твору Джека Лондона White Fang, білий клик. Окей, so listen to the chapter 1. Послухаємо уривок з першої глави. White Fang by Jack London. Chapter 1. It was cold and icy in the far north of America, and there was snow everywhere. Henry and Bill were on a long and difficult journey. In the beginning, they had 6 dogs, but every night they lost another to the wolves. Now, with only 3 dogs, they were travelling slowly. Everyone knows that sharks follow ships. Well, those wolves are land sharks, said Bill. He was very angry because they couldn't scare the wolves away. Suddenly, a brave she-wolf appeared. There was something different about her. She was half dog, half wolf, and wasn't scared of the humans. Henry and Bill were surprised. Even their dogs were friendly to her, and one of them ran towards her. Then, about 12 wolves jumped out of the bushes, attacked the dog, and started biting its neck and legs. The 2 men were shocked. It's a trap! These wolves are clever. We need to stop them now, said Bill, and started chasing the wolves. You're crazy! Shouted Henry. You've only got 3 bullets! A few minutes later, Henry heard cries and 3 gunshots.
Then he heard nothing. Bill didn't return. He knew he couldn't do anything to save him. It was just him and 2 dogs now. He was alone and afraid. Ось такий ось гарний позитивний уривочок. І так, chapter 1. It was cold and icy in the far north of America. Було холодно, морозно, так, на далекій півночі Америки. And there was snow everywhere. І повсюду був сніг. Henry and Bill were on a long and difficult journey. Генрі і Білл були у довгій і складній подорожі. In the beginning they had 6 dogs. На початку у них було 6 собак, псів. But every night they lost another to the wolves. Але кожної ночі вони втрачали іще одного через вовків. Now with only 3 dogs they were traveling slowly. І зараз лише з 3 псами вони повільно подорожували. Everyone knows that sharks follow ships. Кожен знає, що акули переслідують кораблі. Well, those wolves are land sharks. І таким чином вовки – це наземні акули, said Bill, сказав Білл. He was very angry because they couldn't scare the wolves away. Він був дуже злий, тому що вони не могли налякати і відігнати вовків. Suddenly a brave she-wolf appeared. Зненацька з'явилася хоробра вовчиця. There was something different about her. Вона чимось відрізнялася від останніх вовків. She was half dog, half wolf. Вона була наполовину собакою, наполовину вовком. And wasn't scared of the humans. І не боялася людей. Henry and Bill were surprised. Henry і Білл були здивовані. Even their dogs were friendly to her. Навіть їхні пси були дружелюбними з нею. And one of them ran towards her. І один з них побіг у напрямку до неї. Then about 12 wolves jumped out of the bushes. Потім десь біля 12 вовків вистрибнули з кущів, attacked the dog, атакували пса, and started biting its neck and legs. І почали кусати його шию і ноги. The 2 men were shocked. 2 чоловіків ці були шоковані. It's a trap. Це пастка. These wolves are clever. Ці вовки розумні. We need to stop them now. Ми маємо їх зупинити зараз. Said Bill and started chasing the wolves. Сказав Білл і почав переслідувати вовків. Побіг за вовками. You're crazy, shouted Henry. You've got only 3 bullets. Ти здурів? Кричав Генрі. У тебе ж лише 3 патрони. A few minutes later, Henry heard cries and 3 gunshots. За декілька хвилин Генрі почув крик і 3 постріли. Then he heard nothing. Bill didn't return. Потім він нічого не почув. Не чув же нічого. Білл не повертався. He knew he couldn't do anything to save him. Він знав, що він нічого б не зміг зробити, аби його врятувати. It was just him and 2 dogs now. Зараз він залишився один і 2 псів. He was alone and afraid. Він був один і наляканий. Ну, ось така весела, позитивна історія. Класика. І ось вам порада. So, when you don't know the meaning of a word, try to guess its meaning. Коли ви не знаєте значення слова, намагайтесь його здогадатися з контексту. Ну, це справді інколи працює. Ну, а зараз давайте дамо відповіді на ці питання. І так, where does the story take place? So, in the far north of America. На далекій півночі Америки. Who are the main characters? Хто головні персонажі? Henry and Bill. Henry and Bill. Серед людей це Henry and Bill. Are the animals friendly or unfriendly? Тварини товариські, дружелюбні чи ні? So, dogs are friendly. Dogs are friendly. Friendly. But wolves
aren't, але вовки ні. Wolves are unfriendly. So, what will happen? Що трапиться далі? Ну, ми вже прочитали цю історію, так? The wolves will kill Bill. Вовки вб'ють Біла, так? Під кінець цієї глави. Так. І до попередньої відповіді додала ще артикль The dogs are friendly, but the wolves aren't. Тому що це ж конкретні у нас пси і конкретні вовки. Great. Переходимо до наступного завдання. Read again and answer the questions. Прочитайте ще раз і дайте відповіді на питання. So, what was the weather like? Якою була погода? It was cold and icy. So, how many dogs did Henry and Bill have when they started on their journey? Скільки псів було у Генрі та Біла, коли вони почали свою пригоду, так? Свою поїздку? Це було... So, there were six dogs. Why was the she-wolf different? Чому вовчиця відрізнялася від інших? She was half dog, як це було в тексті сказано. Вона була напівпсом, half wolf, and she wasn't afraid, вона не боялася, she wasn't afraid of people. Вона не боялась людей. What happened when one of the dogs ran towards the she-wolf? Що трапилось, коли один із псів побіг до вовчиці? So, some wolves attacked the dog. Ой, тут нічого вже не видно. Так, зараз трошечки перенесу вище. Так, ось сюди перенесла. Some wolves attacked the dog. Ну, достатньо. Ми не будемо там в деталях, да? Розповідати, що вони там робили. So, why did Henry think Bill was crazy to chase the wolves? Чому Генрі вважав, що з боку Біла було божевілля переслідувати вовків? So, because Henry had only 3 bullets. Лише 3 пулі в нього було, так? Він би з ними не розправився, тому що вовків було там більше 10, так? What happened to Bill? So, he didn't return. Він не повернувся. Тобто ми не будемо теж деталі входити. So, he didn't return, не повернувся. How did Henry feel? Як Генрі себе почував? So, he was afraid, або he was scared. Так, він був наляканим. Окей. Таким чином ми з вами прочитали текст, дали відповіді на питання до тексту. Great. So, task 3, grammar. Compounds of some, any, no, every. Похідні займенники, так? Похідні слова від some, any, no and every. Коли ми говоримо про people, про людей, так? То ми після some, any, no та every додаємо слово one або body. Someone, somebody. Anyone, anybody. No one, nobody. Everyone, everybody. Someone та somebody усі похідні від слова some вживаємо у стверджувальних реченнях. Any, anyone, anybody. І всі похідні про людей ми вживаємо у запереченнях або питаннях. No, no one, nobody вживаємо у стверджувальному реченні з метою утворити заперечення. Наприклад, ось у нас іде приклад. I asked the class, but nobody knows where Bill is. У нас за форматом речення стверджувальне, але слово nobody приносить оце заперечення. Якщо є no в реченні,
то вже допоміжного дієслова з запереченням нам не потрібно. So I asked the class, but nobody knows where Bill is. Everyone, everybody. Окей. Так, далі things, похідні від слова для слова things. Це something для стверджувального речення, anything для заперечення або питання, nothing для стверджувального речення з метою заперечення, ну і everything, кожне щось. Ну і останнє places, somewhere стверджувальне речення, anywhere питання і заперечення, nowhere ніде. Знову ж таки, заперечення у стверджувальному реченні і everywhere повсюди перекладається, так? Отже, places – місця. Somewhere – десь, anywhere – десь, nowhere – ніде, everywhere – повсюди. Окей, great. So, прочитаємо приклади. I'm bored, let's do something. Мені нудно, давай щось зробимо. I'm hungry, я голодний. Is there anything to eat? Чи є тут щось поїсти? I asked the class, but nobody knows where Bill is. Я запитав клас, але ніхто не знає, де Біл. Everyone always has a good time at Jill's parties. Кожен гарно проводить час на вечірках у Джил. Якщо у нас дуже вічливе прохання або пропозиція, то усі похідні від слова сам також можуть вживатися у цьому питанні або цьому питальному проханні або пропозиції. Наприклад, so, would you like something to drink? Чи хотів би ти щось випити? Would you like something to drink? No, thanks. I don't want anything. Я нічого не хочу. Who's that? Хто то? She's new at school, but everyone likes her. Вона новенька в школі, але всі її люблять. Why not? Because she thinks she's new at school, but no one likes her. Ага, навпаки виходить, ніхто її не любить. А чому не люблять? Because she thinks she knows everything. Тому що вона вважає, що вона усе знає. Отак от. So, does know Kevin? Does anybody know Kevin? Чи знає хтось Кевіна? I do. I've got something for him. У мене є щось для нього. Can you give it to him? Sure. Чи можеш ти йому це передати? Звичайно. I can't find my MP4 player anywhere. Я ніде не можу знайти мій MP4 плеєр. It's probably somewhere in your room. Він, очевидно, десь у твоїй кімнаті. Look again. Подивися ще раз. З неозначеними займенниками, так, похідними від some, any, no та every, ми ще попрацюємо за робочим зошитом. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті і розбираємо іще раз за робочим зошитом цю граматичну тему, більш розлогіше. Ну, а зараз переходимо до listening, до аудіювання. Listen to a teacher talking to his students about white fang and put the pictures in order. Послухайте, як вчитель розмовляє зі своїми учнями про білого клика, так? І поставте малюнки у правильному порядку. Write 1 to 4. А потім нам доведеться ще раз послухати і написати правда чи неправда біля поданих тверджень. Some men saved Henry from the wolves. Якісь чоловіки врятували Генрі від вовків. The she-wolf is White Fang's mother. Вовчиця, матуся білого клика. A man called Great Beaver gave White Fang his name. Чоловік, якого звали Grey Beaver, дав білому клику його ім'я. The she-wolf tried to attack the Indians. Вовчиця намагалася напасти на індійців. So White Fang used to live with men in the past. У минулому раніше білий клик жив з людьми. Okay, so listen to a teacher. Okay, class, let's remember what happened in the last chapter of White Fang. What happened to Henry? Did the wolves eat him too? Toby? No, some men came along and saved him. That's right. Now the story follows the wolves. Did you all read chapter 3? Good.
Who can tell me what happens to the she-wolf? Linda? She has baby wolves. That's right. But all the baby wolves die except for one. And what's his name? Jamie? White Fang. Yes. Now, how does White Fang get his name? Anyone? Jamie. One day, while White Fang is exploring the forest, he sees 5 men, 5 Indians. One of the men, called Grey Beaver, goes closer to White Fang, and the young wolf bites his hand. The man sees the wolf's big teeth, so he calls him White Fang. Very good. And what happens next? Toby? White Fang's mother appears. That's right. Does she attack the men? Linda? No. Grey Beaver remembers her, and she remembers him too. Remembers what? She used to live with the men about a year ago, so she's friendly towards them. Good. And then White Fang and the she-wolf go and live with the Indians in their camp. So, let's continue reading now from page... Okay, so the first picture, C. So she-wolf was a mother of White Fang. The second picture, A. The third picture, D. And the fourth picture, B. Yes. So, B. Some men saved Henry from the wolves. That's true. The she-wolf is White Fang's mother. Yes, definitely. A man called Grey Beaver gave White Fang his name. That's true. Because of his teeth. Тому що у білого клика були великі зуби, коли він ще був маленьким. The she-wolf tried to attack the Indians. False. А вовчиця не хотіла нападати на індійців, тому що вона жила раніше у них. Тому п'яте теж false. So White Fang didn't used to live with men in the past. It was his mom. Yes? So that's why it was false. Okay, great. Speaking, discuss the following. So, did you like the extract from White Fang? Чи сподобався вам уривок з білого клика? Yes, I did. No, I didn't. How do you think the story continues? Як ви думаєте, буде продовжуватися історія? So, would you like to read the book White Fang? Чи хотіли ви прочитати книгу Білий клик? Do you like dogs or are you afraid of them? Чи подобаються вам собаки, чи ви їх боїтеся? So, it depends, yeah? Залежить від того, які собаки, так? So, have you got or did you used to have a dog? Чи є у вас песик, або чи раніше мали песика? What is or was it like? Який він зараз цей песик? Або яким він був раніше? So, tell the class about your pet, if you have it. So, that's all for today. На цьому це все. От такий у нас був урок Emotions, Lesson 3D. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, ну і, звичайно, доєднуйтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами ми не лише робимо детальний відеоогляд до робочого зошита, до сторінок робочого зошита з перекладом детальним, а іще, звичайно, розбираємо додатково граматичні аспекти, і так само ми розберемо ще додатково нашу граматику з неозначеними займенниками, похідними від some, any, no, every. Ну і, звичайно, потім готуємося до написання тестових робіт за модулем. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. Unlucky story. Будемо вчити з вами нещасливу історію. Goodbye, good luck. Побачимось.